Okay, welcome everybody to the Spanish Knowledge Seekers Workshop. And today we have, as usual, Mr. Kesh from the Kesh Foundation, who will be answering questions and giving advice to the folks from the Spanish-speaking world. We have some people from Mexico that have questions regarding use of the CO2 Gans and some other questions. And without further ado, let's go ahead and get into the workshop here. I believe who is it that wants to speak about the GANs there? I believe it's Joseph, eh? Okay. Bienvenidos todos. Hey, Mr. Kesh. Sorry that didn't come through the live stream. I didn't have the audio on it. Can you okay. just repeat again, please? Okay. Hola a todos, bienvenidos a la mesa de trabajo en español del Space Institute de Mr. Kesh. El día de hoy queremos cuestionar o aclarar algunas dudas que tenemos respecto a cuál es el proceso que se debe de seguir en cuanto a la experimentación y certificación de los GANs de CO2 en el uso de combustibles para motores a gasolina, diésel y turbinas de avión. Bienvenidos todos y pues empezamos con esa pregunta. Okay, Mr. Kesh, we have asked you about the CO2 kits and the experimentation and certification for engines and turbines. Yes, I heard you. Let me explain to you something very simple. We are at this moment in talk with people who do high power boat racing. And with them, we've seen it, and it's one of the problems we have, is that when you speak about, if you come like from a power generation background in energy, or you come from the aircraft industry, or you come from the petroleum organizations or companies, you know that these systems, fuel, are highly controlled. This is not like your car that you can mix what you like or down the street in it. We are operating and we are doing testing, and in the coming next couple of months I'm due to be on the west coast of Italy for doing these kind of tests for high-speed boat racing to use of the GANs. And one of the problems we have, these engines cost hundreds of thousands of dollars. And when you go to the aircraft or a turbine, you're talking much bigger figures. You cannot, under no circumstances, add anything. They will not allow you to add a single drop of CO2 into the aircraft fuel or for the use in turbines, unless they adjust, adapt the systems for these purposes.
most of you know, even the not even the high performance car, the cars like Mercedes and BMW, the even the cooling oil system in these engines is pre-designed and pre-manufactured for these engines. If you go and buy, especially with the high performance Mercedes-Benz engines now, oil which you buy for any other car off the shelf, you'll find out within a matter of hours your engine will not run. Or not the way it used to. The heating will be very high. Talk has to be correct and logical. Do you want to translate? Ok, bueno, una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es que toda la industria relacionada con los combustibles fósiles, en especial el petróleo, está altamente regulada. Entonces, el uso de los aditivos de CO2 debe de seguir un proceso de certificación complicado. No es fácil obtener estos certificados porque estamos hablando de máquinas altamente de alto performance, de alto desempeño, altamente especializadas y diseñadas ex profeso para el combustible fósil, lo que viene siendo gasolina. Y hablando de la industria aérea, pues esto es mucho más difícil, muchísimo más difícil. Debemos de recordar que pues todas las máquinas en experimentación son máquinas o motores de muchísimos cientos de dólares, y cuando hablamos de turbinas, pues hablamos de millones de dólares, una sola turbina. Entonces este proceso de certificación es un proceso lento y complicado. Si nosotros quisiéramos hacer uso de los Gans de CO2 y ponerlos en nuestros motores, la gasolina, diluirlo, estaríamos haciendo algo que podría ocasionar un performance, un desempeño del motor no deseado, en el mejor de los casos, que no funcionara, y si llega a funcionar, funcionaría a temperaturas muy, muy elevadas, y esto, pues obviamente, el sistema de enfriamiento no está diseñado para esto. Entonces, tampoco debemos de hacer la experimentación por nuestra cuenta. Eric, Enrique, ¿algo que agregar? No, realmente yo creo que lo has dicho todo. El señor Queche dice que ellos van a empezar esas experimentaciones por supuesto, con calma, porque esos motores son muy, muy costosos, pero que sí está planeado hacerlo. Entonces, go ahead, Mr. Queche. Dice que lo están por experimentar en la costa oriental de Italia, pero sí es un problema grande. Go ahead. Sorry about that. It's just that we're discussing something outside. For example, at this moment, by moving to the new location we are moving to, we know and we have spoken to the manufacturers of their diesel engine, specifically for the major car manufacturers. When we open university, hopefully they come and they see and they test the material, what effect it'll have on their engines. With the high-speed boats engines, which it costs a lot of money, we have a program in the next 2 or 3 months. I was supposed to be there 2 weeks ago, but I couldn't make it because there's a
Guinness Book of Record on had One to of be the entered biggest by the problems for 31st humanity of in the January past few deadline, and we decades couldn't has be been there to global see it. warming. So we are Cause of setting the it up for the next one. global warming is These the high-performance extra and engines, overproduction of CO2 you by can test using it, different but kind of fuels. as your The leaf they will is a not allow CO2 you. extraction You system. cannot just offer the The leaf has CO2 two sides. to One airline and side say you can is add it to your fuel. nano-layered, You have differently to in go through respect the to the back. process of You can create submitting it to one-side the properties of the engine leaf, manufacturers, which is, for example, the top. or the turbine manufacturers. And then they have to test it and see what it gives them, what performance it gives them, and they're on. We suggested it to you that can be used for the fuel. It reduces fuel reduction because we know what it does. But for ordinary cars, and what do you call it, all type of cars, all this has to be checked and changed. They say the second biggest investment after a house for a family is the car, family car. So everything has to be correct. We are doing our work, and then we release the results and the information for the rest. There are other applications for CO2 which we release. By the time the kits are out this week, we know. The rest will be given. You want to translate? Ok. Bueno, la Fundación Keshe ha estado en pláticas con diseñadores y fabricantes de motores diésel últimamente. Obviamente están empezando a seguir el protocolo para certificar el uso de estos Gans como aditivos al combustible. Y obviamente, pues bueno, hace hincapié en que este es un proceso que lleva tiempo, en especial en los motores de alto desempeño. Ha mencionado también que en los próximos 2, 3 meses se harán algunos experimentos con motores de alto desempeño en las instalaciones de la Universidad de Keshe, lo cual puede hacer acercar un poco más, ¿no? Quizá lo que más tardará es acercarse y certificar este uso en la industria aeronáutica. Es lo más complicado y lo más difícil, sin quitarle su mérito de complicación a la industria de automotores de tierra, como son diésel y gasolina. Eric, Enrique, ¿algo que agregar? Hello. Sí, parece que dijo que otro uso sí estaba posible, pero no entendí cuál. Mencionó el de los motores de alto desempeño, de carreras. Y obviamente también ha sugerido el uso de esto porque está consciente y sabe que los GANs pues tienen este potencial. Sin embargo, el poder certificar y probar el potencial, pues requiere tiempo y hacer una serie de un proceso, no porque no porque no sean eficientes y logren eficientar los motores, sino porque tienen que seguir un proceso de certificación para que la industria acepte el uso de los GANs, ¿no? Joseph, quisieras Sí. preguntarle a Mr. Keche, que el inglés mío es muy regular, que si el GANS, aparte de darle una mejor potencia al combustible, aparte de eso, que si el gas tiene alguna otra ventaja para el medio ambiente cuando se usa dentro de los combustibles. Ok, Por favor. yo le pregunto eso y yo tengo una pregunta adicional también, ¿no? O sea, ¿por qué seguir con los motores de combustible si ya tenemos los reactores de energía que pueden echar a andar un motor eléctrico, ¿verdad? Pues mira, lo que pasa es que es un proceso de transición
y en unos pocos años no podemos llenar la Tierra de eso porque mientras Sí, se hacen, entonces yo creo que es una parte de transición, ¿no? Mientras que se hace la transición, pues al menos ayudar al medio ambiente, ¿no? claro. Yo hago la pregunta. Gracias. Okay, Mr. Keshe, Yes. Eric Clausen is asking, what additional benefits does GANs have on the engines? They have a It has better. listen, let me explain something very simple, Okay, especially for our Spanish listeners and the rest. Everything you need in your life, from the time you're born till you die, you need a Gans state. Or you use it. The animals you eat, your body, the conversion of matter to Gans or Gans to matter. The only problem which exists at the moment is for us to quantify and to literally let it be done by people. There is a very, very important position regarding the CO2 GANs or any other GANs. These are natural materials. These are not production, is not tailor-made. None of you tailor-made CO2 from the air. None of you tailor-made CH3 or copper oxide gas material. Every type of gas has application, already exists within the structure of your life. You already eat it, it's part of you. The only problem we have to quantify it. In quantifying it, then you will be able to use it for the purpose you want to do it. If you use as I explained in a previous teaching today, if you use a Gans of the higher order for low order, you create gravitational magnetic field pressure. That has a lot of application. Gravitational magnetic field pressure in the space technology is a backbone of the space travel, but you don't even understand the use of it. Gravitational magnetic field of the CO2, if you know what to do with it, and as I explained, CO, carbon and hydrogen, carbon and oxygen, you can allow it in a very simple way to become CHON, a protein. Because carbon and hydrogen, as I explained earlier on, is made out of nitrogen, and it's easy to create a nitrogen and add to it a single hydrogen, and you have a multiple molecule Gans state magnetic field of protein. But don't forget, one Gans, because it's in a plasmatic magnetic field, can give you enough energy for a long time. It's you who had to realize how to release the energy. It has every application you need. It's a star. It carries every energy level you need. Depends where you want to be in it. But now we have, through legal procedures and ways, to quantify it. So we are set the institute up, it'll be quantified. Then you know if you want an efficient chips energy, you get that much gas, which is at that level. You want that much energy, you do that. Now we go in the process of quantifying the energy and the property and the dimensions of these gases. Do you want to translate? okay. Bueno, como respuesta, lo que a las preguntas que presentó Eric, dice, déjame ponerlo en términos muy simples. Toda la naturaleza requiere GANs. Todos los sistemas naturales están basados en GANs. Entonces,
pues, este es el principio de la utilidad y la eficiencia que estamos viendo. Dice, cuando tú comes o te alimentas, son los GANs lo que estás aprovechando. ¿Sí? Inclusive también mencionó relacionado con las enfermedades, cuando se presenta una enfermedad en el cuerpo, también es manifestada con GANs y la manera de curarlo es dando al cuerpo GANs de mayor peso magnético gravitacional para atraer a los GANs más débiles que es la enfermedad. Ese es Eso es, dice, toda la naturaleza funciona con GANs. La cuestión aquí es cuantificarlo. Y eso es lo que se está haciendo, ¿no? Se está empezando a cuantificar para que se vea que la eficiencia que se está proponiendo es real. Pero no quepa la menor duda de que son eficientes y que la naturaleza trabaja con GANs de cualquier tipo. Eric, algo más que agregar, porque siento que hay más que agregar. Sí, gracias, Joseph. Una parte importante que aclara Mr. Keche es que una vez, a las personas que trabajamos con energía más que todo, en el caso mío, una vez uno tiene un Gans en la mano, tiene una estrella en la mano, que tiene toda la energía que quiera allí. Y es muy fácil, si tú lo miras de un punto de vista simple, como te lo quiero decir, en un milímetro cuadrado de Gans hay la energía para mover una ciudad. Si tú miras cada partícula de Gans, por decirlo así, si pudiéramos llamarlo partícula, cada nanopartícula de gas tiene una potencia y un voltaje. Si tú logras separar una a una y sumas toda esa potencia que tienen esos GANs únicamente externamente, sin hablar de internamente, externamente tiene la capacidad de mover la energía de una ciudad. Lo único que hay que saber es cómo hacerlo. Cómo hacerlo. Para la energía es muy importante el GANS porque es una estrella. Es el sol para nosotros. El sol es el que alimenta este sistema solar para que todo funcione. El GANS funciona de esa forma, como la estrella. Y se lo digo porque yo aquí lo veo todos los días. Lo veo todos los días en unos experimentos muy sencillos, pero que han ido evolucionando. Y con el tiempo ustedes los van a ir viendo. Yo creo que Enrique y tú los has visto. Bueno, adelante, Enrique. ¿Tienes algo, Enrique, para adicionar? Gracias, no, muy clara tu explicación. Felicidades, Eric. Gracias, Joseph. Creo que está bastante claro. Adelante por mí. Go ahead, Mr. Okay. Cage. Okay, next question. Well, I have a, okay. Go ahead. Is there another question or anything else? Oh, well, yeah, I do have a question. Why why is it important to use the GANs instead for engines instead of using the well, how do you say? I forgot the name of the reactors. Yes, because I think it's like using all the technology instead of using the new ones. I think the reactors as engines for moving not only cars but all kind of spacecraft or crafts. It's better than using gas and GANs instead of the reactors. You know, the investment in aircraft industry runs into billions.
when you don't need the jet engines, you don't need the wings, when you don't need this, you don't need that. And we have developed these technologies over years, piece by piece. No one will allow these to go. It's a huge investment. So in one way, as we are doing, we put the space technology out. On the other hand, in putting the old technology into bed, there will be a lot of crying babies. They would not allow it to happen so easy. We expect some crucial points even tomorrow. There are moves to stop the whole work of the foundation. Maybe we'll see it tomorrow, and then we might hear about it. So we, unfortunately, it's not just the aircraft industry. It's not just pollution. It's not just seed. Because you go back to the basic, it touches the life of everything on this planet, including the mankind. So you want to create a CO2 machines, you want to create lift machines, medical systems. These all, at this moment of time, fear of unknown. In fact, they are fearing of your own existence with the CO2, with the Gans, and what is to come with it. That kind of ties in with the question here from the live stream. It says from Steez, sorry, Mr. Kesh, isn't this way of eating in the long period risky to be too homogeneous? I mean, nature provides us with a great What do you mean variety. by eating? I don't know. I just asking the First question. of all, idea. we don't advise nobody to eat it. We have stopped everybody from eating it. Scientists are testing it their own ways. We tested ourselves. As you've seen, the Chinese decided to feed the ants with it. Very soon we eat the cattle with it. We see if they change. These people who put these positions, sorry, Mr. K, isn't this way of eating in a long period risk to be too homogeneous? I mean, nature provides us with a great variety. You see, you haven't understood, I think, the whole concept of the Gans. You can make a Gans to look brown, green, yellow, and taste like a meat, fish, and anything else you like. So it's not going to be homogeneous. So, no, you're not. It's not eating as homogeneous. No. The thing is, the body decides what you need, not what you eat. You think is right for me. I have to eat vitamin B today or vitamin A tomorrow. The body decides what it has and what it converts. But we are more in depth of establishing these things in the coming weeks and months in the universe. Okay, next question. I saw some machines being shown. Are we going to know something? Machines. What machines is that, Mr. Kesh? I was seeing. I think it was a green video. That was one older one of Armin's. I'm just trying to fill in pictures here because I don't know what to put up, and I have no itinerary and just scrounging for pictures right now. So I have this picture of Armin's with some Gans that's spinning. You can see it up on the live stream now. I'm not sure if there's other that's what I thought it was parts to that or not. You should see what is up to now. Okay, do you have any questions, anything else, or do you want to tell us how you're doing your work on the research? Yes, Mr. Keche. Thank you. I will make the question in Spanish. Enrique will help me. Enrique, ¿por qué no le preguntas, por favor, si el cuerpo decide qué vitaminas o qué materiales obtiene de la comida
¿por qué se necesita el sol para que la vitamina D se asimile en el cuerpo? O Joseph, cualquiera de los dos. Okay. Eric has a question. If the body decides what kind of nutrient does it need, why does the vitamin D needs the sun to fix in the body? Are we disconnected or are we connected? The question, Mr. Kesh? No. Okay. It suddenly Could you- got lost. Okay, could you give the okay. question again, please? I'm going to ask it again. Eric has asked, well, if the body decides what type of nutrients it needs, why does vitamin D needs the power of the sun to be fixed in the body? You know, to not to be disposed by the body. It needs the sun. Why is it this is need to happen? That is the characteristic of how these elements are absorbed. It's like, why do you need to put a nano-coated copper plate to get the CO2? It's the condition of the conversion, of the release of fields. Okay, you want me to It's translate all, yeah, you only make conditions. That's all it is. You don't do anything else. Yes, translate, please. Ok, bueno, la respuesta es, entonces son condiciones en la manera de aprovechar los nutrientes. Si ustedes se fijan, para producir los Gans de CO2 se necesita una lámina de cobre. Bueno, pues esa es una condición, así como el sol se requiere para fijar la vitamina D en el cuerpo, es una condición, son mecanismos de fijación y de creación nada más, no son los mecanismos que la naturaleza emplea para ello. ¿Alguna otra pregunta adicional, Eric, Enrique? No, por mi parte, gracias. No. Can I add something here? Dr. Elliot just has posted something. It says it's because this reads is on the streamline, live stream, sorry. It says, because vitamin D causes nanolayer of the skin or creates a nanolayer for a skin to absorb. I think you gotta invite Dr. Ellie online. She can explain to you. Okay. Is it possible? Well, is it possible, Rick? Rick? She's online. This is that's better for her to answer this because she thinks and works on the same line. Okay. Estamos viendo si podemos contactar a la doctora Elia, que nos puede explicar un poco mejor este mecanismo. Rick está trabajando en ello. Joseph, yo tengo una preguntita, si tú me ayudas. Sí. Pregúntale al señor Peche, por favor, si los GANs, ¿en qué forma afectan los gases, los GANs? ¿En qué forma son afectados los gases por el efecto del GANs? Okay. Meanwhile, Mr. Keshe, there's another question. On which way does the gas are being affected by Gans? Explain what you mean affected.
I will in Spanish, Mr. Kechi. Afecta, la pregunta es, si yo pongo GANs y pongo gases juntos, ¿el GANs va a ionizar al gas o qué efecto le va a hacer? Okay. Well, Eric says that if you put together GANs and gas, the gas will be ionized. On which way does the gas will be affected? It's not by ionization, it's by extracting energy from it. It's part of the learning curve, which we got to learn, we got to get used to it. It's the only way that the nanomaterials and GANs affect anything, any entity, is by giving or taking gravitational magnetic field strength from them or giving to them. So a gas is a dynamic plasmatic magnetic field in a much open and wider space dimension per unit. So it's easier for a GANs to interact with it because it's that's why we call it a GANs. Gases in nano state. With a solid you have a more compact magnetic field, with a gas you got an open one. So when you mix gases with the GANs, the interaction is immediate because it's a loose binding or bigger field opening between the parts of it. You got to move away from thinking as solid all the time. You got to understand the magnetic field structure. You want to translate? Yeah, okay. Bueno, no, se ve afectada porque interactúa, toma energía del gas, no lo ioniza. Esa es la primera cuestión. Ahora, la interacción con los gases es mucho más rápida, es más inmediata, porque el gas ocupa un mayor volumen y esto hace que los gases y los GANs interactúen. Nada más hay que recordar que los GANs son partículas también, nanopartículas en estado gaseoso también. Entonces, esto es importante que se considere, que se tome en cuenta, porque la interacción es inmediata, es mucho más rápida que con un sólido. Eric, ¿algo que agregar? No, yo creo que la respuesta está muy bien. Mira, el GANS es gas en estado nano. Así es. Eso es el gas, el GANS. O sea, es el mismo gas que ha cambiado de estado. O sea que al ser de la misma familia, por decirlo así, pues interactúan. De hecho, pues la Tierra interactúa precisamente, como tiene GANS, interactúa también con la atmósfera que tiene gas. O sea, es una interacción mutua. El gas es un intermedio entre el GANS y la atmósfera, pues, y la atmósfera superior. Enrique, ¿tienes algo? No, creo que no, ¿verdad? ¿Me escuchan? Perdón, es que tenía apagado mi micrófono. No, me parece fascinante esta parte. Creo que estamos hablando de que se está, con los conceptos de los GANs, estamos aceptando lo que llamamos a nosotros las otras dimensiones a partir, además de las 4 que conocemos normales. Con los GANs estamos yendo a conocer otras dimensiones que cuando bajan sus frecuencias se vuelven sólidos. Pero por eso está tan bien la pregunta, porque pues los gases es lo más ligero de la materia, pero es materia, pero los GANs ya son plasma, y en realidad quiere decir que están en otra dimensión para la explicación que yo conozco. Es fascinante que
la física acepte esto y se van a abrir unos conocimientos, que están abriendo unos conocimientos enormes, impresionantes, y eso va a dar un conocimiento mucho más completo a todo lo que es la física. Es mi opinión. Ok, tenemos ya a la doctora Elilla en línea. Yo creo que valdría la pena escuchar de ella la explicación de cómo funciona la fijación de la vitamina D en el cuerpo. Eh, 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 ¿Están de acuerdo? Claro. Go ahead, Elia. Adelante, adelante. Yeah, we have Dr. Ellie on the line. She can Yes. explain to you the other part. Yeah. Hello. Yeah, hello. I'm just waiting to finish with Spanish because I'm not so familiar with that language, so to know when to start to explain. Okay, so No. you spoke about the skin and to vitamin D, I think. Yeah, that's right. Okay, and the question is why to use the vitamin D, or what is the role with vitamin D and skin? What is exactly the question? Could you please tell me? The question was, why is it the sun needed for the vitamin D to interact in the body? Okay, so first of all, you have, yeah. Perdón, I will in Spanish. ¿Por qué si el cuerpo decide otras cosas? Es decir, decide lo que es la propia cuando uno come, ¿por qué necesita tener el sol adicionalmente? Oh, okay. Oh, okay. Well, I'm gonna put in context the question. If the body decides what type of food or nutrient it needs, why is it the sun needed to fix the vitamin D? That's the question. Okay, so actually vitamin D you need to be able to utilize different kind of, if you speak in the Gans level, different kind of gases like calcium and iron. This is the main gases what you need to build your body like a structure. And the vitamin D, actually you have different type of vitamin D inside of your body regarding what kind of molecules, or when we speak about the Gans, you need to transform, because one part of vitamin D, like a substance you have in liver, one part you have in kidney, and other part you have in skin. Most of three organs, liver, kidney, and skin, they have one of the main function is metabolization of the substances. How you know? And first of all, in embryo, you start to feed yourself with skin. The first thing what you get is ectoderm. This is the skin. And you receive everything through the skin. You understand? So, and then when you're born, the main organ of your body is skin. This is your shielding system. First of all, you accept the food through the skin, of course. This is the main function what you have in embryology, to feed yourself through the skin with food from involvement of the womb. And then you get other digestive system like lungs, like a digestive system, what you know. But first of all, you eat food and you cannot lose your function. Do you understand what I mean? And then on the skin, you get different kind of layering. And during this layering, you get different substance in between, like a gapping. And because of that substance in between, one of all is the vitamin D, you are able to interact with, okay, how is it in English, of the specific spectrum of the light. And actually vitamin D accepts only the ultraviolet B radiation of field.
Different substances accept different spectrum of light. You eat the light, not only with your eyes. You eat with your skin too. Do you understand? Yeah, interesting. Thank you very much, there, Elia. Very, very nice explication. Yeah, Thank you very much. if it's something so complicated, just ask me, because for me, I try to explain to you in so simple way, and for me that is so simple to understand, but for you probably it's complicated because of anatomy. And please ask me to realize how simply I supposed to explain. Do you understand what I mean? Yes, I think it's very clear. Yeah. Very, very clear. Yeah, this is yeah, I have understand. I will try to, Joseph will try to explain the Spanish, and I Okay. will help him. Thank you very Okay. much. Yeah, welcome. Thank you. Ok, bueno, debemos de entender que el cuerpo va construyéndose en diferentes capas, layers, son capas. La vitamina D tiene especial una función para lo que viene siendo los riñones, el hígado y la piel. Empieza primero interactuando con la piel y ya después hacia adentro, hacia los diferentes órganos, como lo entiendo. Y obviamente, pues, la fijación de la vitamina D o la interacción no solo se da como nutrientes, el ser humano se nutre también del sol, de la energía solar, y quizá esto no lo menciona, pero es evidente cuando entra el invierno en los diferentes latitudes de la Tierra. Ustedes saben o conocen lo que viene siendo la depresión de invierno. La gente en invierno, por ejemplo, ahorita que estamos en invierno en la parte norte, en las latitudes norte, la depresión de la gente es precisamente mayor por la falta de luz. Entonces, debemos de comprender que el cuerpo humano vive no solo de los nutrientes de los alimentos, sino también del sol. Eric, quizá tengas más que agregar. Sí, sí. Gracias, Joseph. A ver, una parte importante que dice Elia es que en los layerings, en las capas de la piel, cuando se obtiene la vitamina D, pues el cuerpo la obtiene de todos modos, para que se acepte, necesita la luz ultravioleta B, la UVB. Es un espectro de luz, o sea, es si lo miramos, lo decimos más suave, más fácil, es una vibración X de energía que hace que se active y empiece a funcionar. Es decir, es una especie de batería. Si tú tienes el cátodo y el ánodo funciona, si tienes el cátodo pero no tienes el ánodo, no funciona. Es bastante claro y es muy aplicable a muchos otros conceptos los que les interesa el campo de la energía. Thank you, Elia. Very nice explication. Please go ahead. Ok, Enrique, ¿algo más que agregar? No, gracias. Todo me parece muy claro, el que entendamos que en realidad pues nosotros lo que llamamos nutrición y alimentación hay que entenderlo como energía, y parte entra como alimento, pero parte también del medio ambiente. O sea, esto es lo que estamos haciendo con la importancia que tiene el sol. La Tierra está diseñada para recibir sol, entonces es parte intrínseca del equipo que tenemos los humanos para hacernos de energía. Esto es lo que yo entiendo. Gracias. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta que quieran plantear en el foro?
Are we done there now? Ya hemos concluido. Bueno, hay algo que no hice de traducción. There's something I didn't translate. It's the explanation about using the reactors instead of the engines. No. Let me do it because I didn't translate that part. Cuando se le preguntó a Mr. Keshe que por qué no irnos directamente al uso de reactores en lugar de usar los Gans para los motores, la respuesta que nos dio es que debemos de comprender que la ciencia, el ser humano ha invertido muchísimo dinero en desarrollar los motores, en especial la industria aérea. Entonces, el irnos directamente a usar los reactores implicaría pues cambiar todas las reglas del juego y desechar un montón de fábricas y de industria que está relacionada con esto. Entonces, obviamente viene siendo una cuestión meramente económica y de intereses económicos muy poderosos. Entonces, obviamente, esto va a ser una transición, no va a ser inmediato, pero eventualmente se va a llegar a ello. Eso es con el tiempo, pero de momento, pues para que sea aceptada la tecnología, se debe de ir introduciendo poco a poco. ¿Algo que agregar al respecto en esto, Eric, Enrique? No, yo creo que podemos darle el paso a Mr. Keche, que es interesante oírlo a él. Ok, okay, go ahead, Mr. Keshe. Are there any other questions? ¿Hay alguna otras preguntas? ¿No? Bueno, well, it seems that for the moment, there's no other questions, Mr. Keshe. Okay, would you like to tell us if you've done any research that we can learn from you? We taught you, now it's your turn to teach us. Okay. Perdón, estoy jugando con el micrófono. Eric, Enrique, nos está pidiendo que si hay algo que quieran mostrarles, por favor, pues es el momento de nosotros enseñarles a ellos. Hello, Mr. Keche. It's Eric. In moment, I'm making energy cells, as you know. But I think for the next workshop, I will show you something for me very nice, but not this week. Okay, no problem. Is there anything else? So we are nearly to 1 hour limit. Hello, Enrique. I must tell you that Fausto is also advancing in our research. We already have the old kits, let's say, of CO2. We have 12 of them, and everyone is doing the experiments. And Fausto, who's the leader in the technology area of our group, he already got some balls from China, and we are going into the star system, and we will have it running, we hope, in the new days, and we will let you know what we can find. We want to experiment everything as you recommend, although we know that we will be able to get it, and we are convinced by your experiments. We're having that experience with us. This is what we're doing, and the rest. Eric is well ahead, and he's guiding us. He's helping us a lot, because every time we ask him, and he solves it. So we're going fast. That's perfect. If you need any help from us, once we open the institute in the coming weeks, then
as I said, all the sessions like this are open to public. So Thursdays morning and Tuesday afternoon sessions will be done in the public auditorium in the university. So people can attend if they have questions or they want to show anything. And in turn, in the coming time, we are in the process of organizing a three-dimensional presentations from the university, which means if you have the facilities in any part of the world, you can see a full presentation. These are all what is happening, and if there are any Spanish scientists who want to join the foundation as a masters to become later on the teachers for a Spanish community or Spanish universities, we welcome you, and it's an opportunity to share knowledge with all the scientists around the world at the same time. We will release the name and all the contact points to the university for enrollment or people who want to join to expand their knowledge or share their knowledge with us. And thank you very much for all your hard work. Thank you, Mr. Keshe. Thank you, Mr. Kesh. Thank Is you there very much. any other announcements or anything else you'd like to say at this point? Bueno, quisiera. No. I went Do you want to to. translate Oh, this? sorry. Yeah. Yes. Joseph, traduce tú, por favor. Sí. Mr. Cash nos está comentando que las instalaciones del instituto estarán funcionando próximamente y los workshops como este serán pasados o transmitidos en las instalaciones abiertos a todo público. Esto es importante porque si hay alguna persona científica, vamos a decirlo, con deseos de experimentar y de ponerse en contacto con otros científicos experimentadores en el mundo, son estos espacios públicos que van a estar disponibles, una buena oportunidad para hacerlo, para interactuar y para poder enriquecer los workshops y los trabajos de todos. Una de las filosofías que tenemos o que se tienen en la fundación de Keshe es precisamente el enriquecer el conocimiento con la experiencia de todos. Entonces, están invitados todas las personas que así lo deseen a participar en esos espacios que se van a abrir. Podrán asistir físicamente, yo me imagino que también será como se ha estado haciendo en la actualidad con este tipo de live stream. Is it live streams going to be available either in order to transmit for the ones that are not physically in the institute, Mr. Keshe? Pardon? I'm asking that if live stream is going to be available in those sessions, because some people. Live stream will be available in the in the teaching sessions like this, in the workshops. The workshop, not the teaching. Yeah, the workshops will be a public teaching, because we know a large number of people come to or want to be present in the presentations or whatever as we had before. So if there are people who want to show something or be able to do it, you can join the sessions. Ok. Bueno, estas sesiones van a ser en vivo y van a ser para presentar los experimentos en físicamente o en tecnologías donde puedan ser en 3 dimensiones. Y obviamente las sesiones como estas se seguirán también
trabajando por su cuenta. ¿Algo que agregar o que corregir de mi... Sí, Sí, adelante, Eric. gracias. Para agregar, el señor Queche invita a los científicos suramericanos o las personas interesadas en volverse maestros en la tecnología del plasma a la universidad en Italia, para que formen parte de ella, porque ellos van a ser el día de mañana las personas que pueden ir a nuestros países a enseñar la tecnología. Ya el señor Queche ha hablado mucho de esto, nos ha dicho que las personas que deseen se pongan en contacto con la, con la, con Queche, pues con su organización, que envíen los documentos y que ellos les ayudan allá en todo. Lógicamente que necesitan tener su visa al día y tener todos sus papeles para poder ir a Italia a asistir a esta universidad. La universidad no la conozco, pero lo que me han dicho es una hermosura. Es una cosa muy, muy bien hecha. Un montaje con todas las de la ley, como decimos nosotros. Y es una universidad no solo que atiende las cosas del plasma, sino que es una universidad que tiene varias ciencias. Entonces, entre todos los profesionales y las personas que están allí estudiando, es fácil llegar a conclusiones más rápidas, ¿no? Porque todo el mundo ayuda. Bueno, los invito a participar una vez más, a participar de esta universidad, a seguir acompañándonos, a enviarnos sus preguntas, lo que les quieran saber adicionalmente sobre el tema del plasma, para transmitírselas al señor Queche en estas sesiones del workshop, en estos talleres. Para nosotros y para ustedes es muy interesante oír las respuestas de él, que siempre nos traen nuevos conocimientos y nos abren nuevos caminos. Les agradezco mucho, le agradezco mucho al señor Queche, a Joseph, a Enrique, a Vince, a Rick, a la doctora Elia, y ok, esperamos hasta dentro de 2 semanas vernos aquí por el mismo canal y a la misma hora. Ok, go ahead, Enrique o Joseph. ¿Por qué dijiste 2 semanas? Porque es la segunda, es cada 2 semanas que se van a hacer de español. No, estábamos en cada semana. Cada Ah, ya semana es la decisión que se haga cada semana, 1 hora. Ok, perfecto. Yo había entendido con los emails que era cada segunda semana, pero mejor que sea cada semana. Me gusta más. Yo me acuerdo que Por, tú me lo pediste y Rick nos confirmó, más bien por, Ámaro fa- nos por confirmó. favor, por favor, confírmalo aquí pregúntale a Rick para que él lo confirme. Okay. Thank you very much, gentlemen. Thank you. Thank you, Next everybody. week. Thank you indeed. Thank you. Bye-bye. Okay, Bye. Rick, Thank bye. you. Thank you, Mr. Keshe. Rick, we have only a question. There's a misunderstood about when is it going to be next workshop? Is it going to be next week or within next 2 weeks? The way I understand it, it'll be next week. Yeah, okay. Once a week. Is that what you Once a wish, week. or would you rather Yes. have it every 2 weeks? No, it's better once a week, and Okay. I'm gonna tell it in Spanish, so there's no doubt about that. Okay. Nosotros, bueno, okay, ya se aclaró la duda. Es a la misma hora, a las 10, cada semana, todos los martes. Estamos hasta salvo aviso contrario, pero por aquí los esperamos la próxima semana, a la misma hora, a las 10 de la mañana. Y pues cualquier cosa, estamos aquí, traigan sus dudas. That's it. Elia, thanks a lot. It's been a pleasure to meet you, and thanks for the explanation about the vitamin D and the nutrients of the body. Yes, thanks to Dr. Elia Costa over there. She just got done telling us all about the kidneys for
over an hour in the health workshop. So she was a special guest here in the Spanish-speaking workshop. Okay. Thank you. Elliot. Okay, Enrique. Everybody, bye. Okay, thanks. Okay, thanks to everybody. Thanks to all the folks there at the Mexican group and all of the Spanish-speaking people around the world who are listening, and especially thanks to Mr. Kesh and Elia and others who are helping. Okay, so ends the 9th Spanish-speaking Knowledge Seekers Workshop. Thank you, everybody. Thank you.